Hi, my name is Sarah Lippman. Before I tell you about the Six-Day War, I want to share with you a few things about my Saba. At the age of 12, my Saba was already in his first war. He and other children his age had the duty of carrying babies from their rooms to the shelters during the bombing of the kibbutz in the Independence War. At the age of 17, he volunteered for the Paratrooper Special Forces, and he was actively involved in most of the special missions conducted between 1953 and 1956. In 1956, in the Kaddish War, he fought in the Egyptian desert under the command of Sharon. In the Six-Day War, he was fighting as a commander in the Sinai Desert against the Egyptian military. Between 1969 and 1971, he served as a commander on the Bank of Suez during the Hattusha War. During the Yom Kippur War, he was serving as operations officer for the army of General Sharon. Throughout his military career, my Saba was wounded 3 separate times. I want to thank my Saba and all those that have fought for Israel, and remember those soldiers that gave their life for all of us. Thank you. Good evening to everybody. I will ask to tell the story about the Six-Day War, which used to be they call the Jewish Blitzkrieg. I will read the story in Hebrew and then my granddaughter will translate in English. מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים החלה ב-5 ביוני 1967. וכשמה כן היה, היא הסתיימה כעבור 6 ימים. למעשה נחרץ גורלה ב4 שעות הראשונות למלחמה, וזאת לאחר שחיל האוויר הישראלי הנחית מכת פתע על חיל האוויר המצרי באל האיש, והשמיד כ-120 מטוסי אויב בהרכב הראשון. ובזה נטרל את חיל האוויר המצרי. סך הכל השמיד חיל האוויר הישראלי כ-450 מטוסי אויב, ובכך אפשר לכוחות הקרקע לפרוץ ולכבוש את חצי האי סיני עד גבול תעלת סואץ. במלחמת ששת הימים לחמו כוחות צה"ל כמעט בו זמנית כנגד צבאות מצרים, סוריה וירדן, בסיני, רמת הגולן ובקעת הירדן וירושלים. כותרת המלחמה הייתה כיבוש ושחרור ירושלים המזרחית והחזרת ירושלים העתיקה והכותל המערבי לעם ישראל. במהלך המלחמה כבשו כוחות צה"ל את העיר העתיקה והכותל והניפו את דגל ישראל מעל הכותל. זו הייתה מלחמת דמים שבוצעה על ידי כוחות צנחנים בפיקודו של אלוף משנה מרדכי גור ז"ל, שכעבור שנים מונה לרמטכ"ל צה"ל. 21 חיילים נפלו בקרב על בימת התחמושת, 16 נוספים בקרב על כיבוש הכותל. סך הכל נפלו בקרב על ירושלים והכותל כ-101 חיילים וכ-450 נפצעו. במלחמת ששת הימים בכלל נפלו כ-770 חיילי צה"ל וכ-2,830 נפצעו. לאויב נגרמו קרוב ל-25,000 הרוגים ואלפי פצועים. מלחמת ששת הימים תיכנס להיסטוריה כמלחמת בזק וגבורה, ואשר הנחילה לצה"ל ולכל עם ישראל כבוד רב. ברוך זכרם לעד של לוחמים שנפלו, ואציין פסוק שנכתב לפני שנים רבות מהתנ"ך: הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. The Six-Day War.
The Six-Day War started on June 5, 1967, and lasted 6 days. The war was actually decided within the first 4 hours after the Israeli Air Force beat the Egyptian Air Force in El Arish with a surprise attack and destroyed approximately 120 enemy aircraft. Overall, there were over 450 enemy aircraft destroyed that day. This cleared the way for the Israeli infantry and tanks to take over the Sinai Desert all the way to the Suez Canal. In the Six-Day War, the IDF was fighting against 3 major forces: Egypt, Syria, and Jordan. The battle took place simultaneously in Sinai, the Golan Heights, the West Bank, and Old Jerusalem. The Six-Day War gave back Old Jerusalem to the Israeli nation. The IDF took over the Old Jerusalem city and raised the Israeli flag on the Western Wall. It was a bloody war that was conducted by the paratrooper special forces under the command of Mordechai Gor. 21 Israeli soldiers fell in the Battle of Ammunition Hill, and another 16 fell in the takeover of the West Wall. Overall, in the battle for Old Jerusalem, 101 soldiers fell, and 450 were wounded. Over the duration of the Six-Day War, 770 Israeli soldiers fell, and 2,830 were wounded. The enemy had close to 25,000 dead. The Six-Day War is remembered in history as a hero's war, and is a big honor to the fighters of this war, and an even bigger honor to those that passed in the war. We want to remember forever the soldiers that sacrificed their lives during this time. I want to end with a very old saying from the Bible: "Thy beauty, O Israel, upon thy high places is slain. How are the mighty fallen?" אנחנו הילדים של חור